kaseera k'okwetegekera okulonda n'oluvannyuma lw'okulonda akalulu ka 2026 bannayuganda bangi bazze beebuuza ebibuuzo ku ngeri akalulu kano gye kaakwatibwamu omuli obuuma obwali bulina okukozesebwa mu kulonda okugaana okukola okuwandula abamu ku baali bavuganya ku bifo eby'enjawulo kw'ossa ekyokubanga n'okutuusa olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kakyalemereddwa okuteeka ebyava mu kulonda ku mitimbagano abantu bwe basobola okubyekkennenyeza. Ensonga zino kko n'endala tukitegedde nti n'abalamuzi ba kkooti ejulirwamu zibabobbye emitwe era nga ze zibadde ku mwanjo mu ebyo bye babuuzizza ab'akakiiko k'ebyokulonda aba bakyaliddeko olwaleero okubategeeza akalulu ka 2026 bwe kaatambula. The polling station results captured, counted and announced and then moved, delivered to the district tally center, and from the district tally center, results are transmitted to the national tally center. Can we then say that between the districts and national tally center, everything was being done in real time? Okay? The minutes they were received at the national center, you were just feeding them into your computers, correct? What I did not see in the flow chart, okay, how agents of candidates are involved in the process. Abalamuzi batadde ab'akakiiko k'ebyokulonda ku ninga banyonyole ekyagaana obuuma okukola ng'ate mu kubugula n'okubugezesa balaga nti tebwalina buzibu bwonna. You got to listen to the newspapers on voting day that the technology has not worked. That usually it may not affect the results, but people get the impression that the elections are not transparent. Is there a way you can test this technology before the election day? Because usually it embarrasses. And I'm afraid to tell you, I'm afraid to say this, the citizenry actually does not have confidence in the EC as an institution. It's because of that. And those are small things but very important. How can this be remedied? Does it embarrass for technology to fail after we just thumped at the beginning? Of course that does. And it didn't cast us in good light. We will be talking about that at our evaluations which are coming soon. Engeri ebyava mu kulonda gye byatambuzibwamu okutuuka ku ggattiro we byalangirirwanga nayo abalamuzi bakyagirinako akabuuza. From your process cycle, is it possible to announce presidential elections at the district level? You tally at the polling station, then at the district level, you announce who has won the presidential elections. Do you have then to transmit the same data to the National Tally Center, where it appears issues begin to arise? That would call for a reform because whereas the district returning officers are mandated to announce results for for parliamentary and local government councils, they are by law mandated to only tally the results for presidential and transmit. Abalamuzi era baagala buli kifo awalonderwa kibeere n'olupapula obadde ala foomu emu ewandiikibwako ebivudde mu kulonda nga kino kye kijja okumalawo omuze gw'okukyusakyusa emiwendo gy'obululu. So you see discrepancies in signatures, even the handwritings. The form the one EC has is in a different handwriting. The one the candidates has is in a different handwriting. Maybe we should ensure that we have that technology or form that can be we fill one and we can get as many copies which are direct copies of that first original in order to solve this problem. Akakiiko okulemererwa okuteeka ebyava mu kulonda ku mitimbagano abantu we basobola okubyekkennenyeza nakyo kyennyamiza nnyo abalamuzi nga bagamba nabo kyandibanguyiriza emirimu gyabwe mu kusala emisango egikwata ku kulonda. What would help us as judicial officers both at the trial and on appeal is if we are able to get this real-time result. Since you say you're very advanced now in technology, have you fed your website with all the current results so that not only us judges, any person who wants this information can obtain it?
We have copies at the districts, but we do not have copies on the website. We've not yet done that. It's quite bulky and takes a lot of storage space. Kajoji w'ebibuuzo ono, abalamuzi ba kkooti ejulirwamu bamubuuliza mu kubangulwa okw'enjawulo okutegekeddwa essiga eddamuzi nga liteekateeka abalamuzi bano okuwulira emisango egiyinza okuva mu kalulu ka 2026. Ssaabalamuzi agamba abalamuzi tubabangule bafune skills basobole okulaba nti gino emisango bagihandulinga mu budde butono nnyo give mu system. Okusinzira ku ssiga eddamuzi, emisango egikunukkiriza mu 200 gye gyakalopebwa mu kkooti nga gyekuusa kalulu ka 2026 nga kale abalamuzi ba kkooti ejulirwamu balina okuba obulindaala okukola ku misango eginava mu kujulira kwabo abataamatire na nsala ya kkooti enkulu. Bwe twogerera petitions ezakafayiringibwa ziri approximately mu 1018 approximate number. Mwezi ate mulimu approximately nga 11 iri mu local government. This training is therefore an essential exercise in institutional learning. I urge you to use these findings to sharpen our collective performance. We are the guardians of democratic legitimacy, and our commitment to these pillars will define the integrity of the 2026 electoral cycle and beyond. Okubangula kw'abalamuzi kuno kwa kukomekereza olunaku olw'enkya era nga kwa kwetabwamu abo bonna abeetooloolerwako ensonga z'ebyokulonda nga n'abakakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu oba National Council for Higher Education bayitiddwa olunaku olw'enkya banyonyole abalamuzi engeri gye basunsulamu empapula z'obuyigirize ezibatwalirwa bannabyabufuzi. Peter Serugo, NTV, Akawungeezi.